ஸ்டைலிஸ்ட்னா வந்து என்னன்னே ஒரு சில பேருக்கு அவேரா இல்லாம இருந்தாங்க. So that's when I started. Photo shoot start பண்ணி started with Yashika actually. So Yashika கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து shoot start பண்ணி ரன்னிங் இன் ரேஸ்ன்னு இல்லாமலே இந்த காம்படிஷன் டூ many ஸ்டைலிஸ்ட் இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தனித்துவமாக தெரியணுன்ட்டு அதுக்கான மெனக்கெடல்னு இருக்கும்ல. More than a competition, what I do is I personally help a lot of other people, other designers, other stylists, because see everybody has to come up, not just one person. So வந்து நம்மளுக்கு வந்து தலையே வெடிக்கும். அது வந்து ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா, how will people accept it, will it work for that particular person. உங்களோட செட் கோல்ஸ் அப்படின்னா நீங்க எதை சொல்வீங்க? I really want to represent myself internationally. My family is like my backbone. My mom is not there, I am not here. பொலம்பி தள்ளிடுவேனா. ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க். ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஒன்னு வாங்குனா ஒன்னு ஃப்ரீ. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் #1 டிராவல் பிராண்ட். பெரியார் மணியம்மை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, தஞ்சாவூர். The world needs you. இன்னைக்கு நம்மளோட பவித்ரா இருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். அப்படியே உங்களை ரீவைண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஃப்ரம் த காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம், ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து. ஸோ பவித்ரா எப்படி இருந்தீங்க? சின்ன வயசுலேயே ஒரு ட்ரீம் பிளானோட இருந்தீங்களா இல்லை என்ன? ஓகே, ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபேஷன் டிசைனிங் டு பி ஹானஸ்ட். பட் ஐ டூ சம் ஸ்கெச்சஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சின்ன வயசுல சும்மா ஏதோ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரைகிறது அவ்வளோதான் தவிர, பட் இட் வாசன்ட் மை கோர் பேஷன் ஆர் எனிதிங். பட் தென் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வர வந்து ஐ லவ்ட் வாட் ஐ டூ. ஸோ நான் ஒரு செகண்ட் இயர் அந்த மாதிரி படிக்கும்போது வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மை ஃபேக்கல்டிஸ் ஐ ஐடென்டிஃபை தட் ஓகே ஸ்டைலிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் கோர். பிகாஸ் நான் ஸ்டைலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தேர் வாசன்ட் மோர் ஸ்டைலிஸ்ட்னா வந்து என்னன்னே ஒரு சில பேருக்கு அவேரா இல்லாம இருந்தாங்க. ஸோ தட்ஸ் when I started. So அதாவது மேஜரா நான் சொல்றது என்னன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து even they will be confused with designer as well as stylist. ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் இதுன்னு தெரியாது. Sometimes stylist and hair stylist அந்த மாதிரி போய்டும். So but core like fashion stylist அப்படினும் போது that's we started off when there wasn't more of stylist. அது அப்பதான் வந்து begin ஆகுது. So அந்த டைம்ல இருந்து so then I do both like designing as well as styling. So that's how we could achieve all of those looks. So ஒரு டிசைன் பண்ணும்போதே வந்து we keep in mind like how do we style it. So அது எல்லாமே சேர்த்து பார்க்கும்போது தான் you get the end result. So அப்படிதான் காலேஜ்ல இருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. So second year I identified what my likings are towards. அப்புறம் வந்து for around ஒரு 1.5 years I was like still exploring என்ன பண்ணலாம். I didn't have much idea. So that's when I started off my shoots. Photo shoots start பண்ணி I started with Yashika actually. So Yashika கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து shoot start பண்ணி so that's how it expanded and from there till now. Of course you இப்போ இனிஷியலா சொன்னீங்க நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது like more of stylists or designers-லாம் பெருசா இல்லாம now the competition is huge அப்படின்னு இருக்கும்போது எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து உங்களோட ஒர்க்ஸ் பார்க்கும்போது இது யூனிக்காக இருக்குது, எல்லா இது தனியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து தெரிய வருது. பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க்னு ஒன்று இருக்கும்ல, பிகாஸ் யூ ரன்னிங் இன் அ ரேஸ்ன்னு இல்லாமலே இந்த காம்படிஷன் டூ many ஸ்டைலிஸ்ட் இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தனித்துவமாக தெரியணுன்ட்டு அதுக்கான மெனக்கெடல்னு இருக்கும்ல. ஸோ what are you doing, like what is the homework you do to be unique அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க? கண்டிப்பா for every work that you start it has to be fresh. So நீங்க பண்ற work வந்து பாத்தீங்கன்னா it has to be, you have to have a fresh mind, number one. And இன்னொன்னு the world is so huge, so everybody has place here. True. So more than a competition, what I do is am I better than what I did before. So adha mattum I concentrate, because I personally help a lot of other people, other designers, other stylists, because see everybody has to come up, not just one person. So I don't really see them as competitors, but I really wish luck and I'm so happy to see other people grow too. But ennoda work pathina definitely there's a lot of homework that goes, a lot of thought process. So it's not easy, like literally வந்து நம்மளுக்கு வந்து தலையே வெடிக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து thought process வந்து, because sometimes you come up with an idea, அது வந்து ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா, how will people accept it, will it work for that particular person. So usually when we work, major stylists, now I see a lot of people doing that, but
couple of years back it wasn't there. Eppdina vandu they just simply take something else and dump on a person. True. That is not styling. புரியுது. Yeah, styling is something that you customize for that particular person, that it has to suit them, and the outfits la the hairstyle, makeup ellame it has to blend well to get that achieved look pandradhukku. So adnala vandu one thing that I keep in mind is I have to be better than what I did before. So and I shouldn't repeat what I do. புரியுது. So that's how I think I'm just still running. More than like keeping someone as ஏதோ ஒன்று அவங்கள தாண்டி போகணும்னு இல்லை, உங்களை தாண்டி நீங்க போகணும். Yes, exactly. ஸோ பெட்டரா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஹியர் அண்ட் தேர் ஐ திங்க் ஓகே என்னோட ஒர்க்லயே நான் அதை நினைப்பேன், ஒருவேளை இதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ. தேர் இஸ் நோ பர்டிகுலர் திங், பட் பிகாஸ் தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம அதை யோசிப்போம். இது ஒன்று பண்ணிட்டு அது போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து we would pop up with some idea. So அப்போ வந்துச்சா நம்ம இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இதுக்கு பதிலா we could have tweaked it little bit, so இந்த லுக் இன்னும் இப்படி ஆயிருக்கும் அப்படின்றது மேஜரா. even now I think that அது நிறைய இதுல yeah definitely. ஓகே, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தி யூனிக் ஸ்டைலிங் டிசைனிங் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இட் ஹேஸ் டு ரீச் சம்வேர் அப்படின்னு இருக்கும்ல. ஸோ உங்களோட செட் கோல்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க? உங்களுக்கான ஸ்டூடியோ செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் அந்த மாதிரி கோனா டூ அ சேல் ஆர் வாட் இஸ் யுவர் பிளான்ஸ், ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ்? சொல்லாமா வேணாமா யோசிக்கிறீங்களா? ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ்னா there is a I am a person who explores a lot of things. So எனக்கு வந்து ஒரு செட் கோல் அப்படிலாம் கிடையாது. I am working on my boutique which will be open, but அது என்னோட செட் கோல்னா இல்ல கண்டிப்பா. Because I have something, I really want to represent myself internationally. Wow. So that is something that I am keeping my focus and running towards it. So by God's grace I hope I achieve that and go to that place. But ana வந்து even I just don't like to stop. Do something different because I get bored. So ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் டைம்க்கு அப்புறம் எனக்கு போர் அடிக்கும். ஸோ அதனால வந்து I try different stuff. So I think there's no one particular thing, but I would definitely like to go international. கண்டிப்பா. Of course இந்த path of exploring and நம்மளோட கோல்ஸ் நோக்கி ஓடுறது அப்படின்னு இருக்கும்போது சப்போர்ட் சிஸ்டம் plays a major role, family plays a major role, friends plays a major role அப்படின்னு இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட லைஃப் வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தான கிராஃப்லாம் இருக்காது, அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஐ திங்க் they are the pillars to push அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ how do you manage அந்த அப்ஸ் அண்ட் லோஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சப்போர்ட், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பற்றி? கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே வந்து it just goes under that one thing, family support. Because obviously we have ups and lows and there is a lot of things that will happen personally also, work wise ellame. My family is like my backbone. My mom, if my mom is not there I am not here. So because she comes with me to every shoot. She comes and sits evlo hours aanalum avanga wait panni enakaga vandu there was initially vandu she always comes. And எப்படி இருக்கும்னா வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது அங்கே தப்பாக போகிற மாதிரி இருந்தால் கூட we feel that ஒரு மாதிரி ஒரு anxiety வரும் தெரியும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து we will always know that okay fine, நம்மளுக்கு தெரியும் அங்கே போனால் அம்மா இருக்காங்க, நம்மளை வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்க. சம்டைம்ஸ் அது வந்து நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம் how blessed we are to have parents and siblings to support us like that. பட் எனக்கே தெரியாமல் நான் அப்படியே சேடாக போகும்போது அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எங்கள் அம்மா, என்னோட சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க to boost me up and they say like it's okay, this happened like that, நீ இதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், நீ இதை பண்ணு. ஸோ even the lowest moments feel so special because you have some people to back you up and to support you. So I would definitely say my family is my biggest support. ஏன்னா வந்து அவங்க இல்லை அப்படின்னா right now I will not be sitting here and talking to you. Yes. Of course நம்ம சொல்லும் போது என்ன நம்மளோட லோஸ்லாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு என்னைக்காவது போய் உடஞ்சு போய் அழுதுருக்கீங்களா? So many times. My mom is like my best friend. So என்னோட அம்மா, I have 2 sisters. So அவங்களுமே அப்படிதான். So anything I immediately call them. கால் பண்ணிட்டு எனி மிஸ் இது வந்துச்சுன்னா ஐயோ சொல்லிடலாம், புலம்பி தள்ளிடு. ஆமா புலம்பி தள்ளிடுவேனா they'll be like they knows எப்படின்னா ஓகே இப்படி ஆச்சுன்னா they will also know how I will be. So எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் இல்லை எப்படி அழுவேன் அது எல்லாமே they knows. So they make sure that I don't go into that situation. So அப்படி ஏதாவது ஒரு நடக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா they will always come with me. So they will be there next to me to support me and lift me up. Lift you up. Yes. So family, friends support வந்து one of the major thing, of course, goals achieve பண்ணதுக்கு. Keep doing what you're doing. இன்னும் நிறைய exploration. I've already told you like எல்லா எத்தனை 100 ஸ்டைலிஸ்ட் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூனிக்கா இருக்கு. So thank you so much. இன்னும் நிறைய ஷைன் ஆகணும். My best wishes. Thank you so much. ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஒன்னு வாங்குனா ஒன்னு ஃப்ரீ.
சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் #1 travel brand. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Tanjavur. The world needs you.